another look, right? The ending of this was wild. Let's fast forward all the way to overtime. Bucks tied. He was just scorching hot late. He knocks down another three. Bucks go up 6. 12 points, 4 of 5 from 3 in OT. Bucks up 4. Trent finished with 33. And as you can see, teams were not very good when trailing. Andrew Nembhard for 3. Next Bucks possession. Trent gets trapped, throws it away. Final seconds. Halliburton giving away a half a foot to Giannis. So take the lead. And Halliburton, who was voted most overrated by an anonymous poll of NBA players, posted overrate that. 26 points, 9 dimes. Antetokounmpo got into it with Halliburton's dad. All right, so Danny Green back with us more for more on that. And the end of that game, the overtime, it was crazy, the comeback that they were able to pull off. Down by as many as 27 points down in the overtime. Take us through that sequence and what you saw, what really stood out. An absolute meltdown by Milwaukee. They pretty much gave this game away. They're up 7 with 40 seconds to go, and they allowed way too many straight line drives, too many layups, dunks. Halliburton got a dunk to tie the game, and in overtime, he got a straight line drive right to his right hand to get a things that you cannot have happen in a timely crunch time manner if you're a championship contending team like the Milwaukee Bucks. Just costly mistakes there at the end, especially on the road in that environment, and Indiana able to get back in there. But let's focus on Milwaukee for a second, because it's just another bitter end of the season now for the Bucks and Giannis, who is set to enter the first year of a 3-year extension. Where does Milwaukee go from here after that meltdown tonight? I mean, I don't know. It's a tough summer for them. They're going to have some conversations with Giannis. I see them hitting a reset or a rebuild button. You know, this is a time where they have to really think about what's going on, what's happening, especially with the injury to Dame Lillard. Really tough call for him. I'm sorry that I'm feeling bad for him that he's gotten this injury. But he's going to be out for next season. So with Giannis, without Dame, you are now missing out on another year where Giannis is at his MVP, championship caliber level talent that can't get you one because you don't have the pieces around him. If I'm Giannis, you have to go in the office, sit down, and see what's really in the future for him when it comes to Milwaukee and Giannis being there, because right now they're not in championship contention, and they won't be for next year either without Dame, that Achilles injury. All right, so hated to see that for him, certainly. They're focused on the offseason now. Meanwhile, Indiana, they're focused on what's coming next, and that is a juggernaut with the Cleveland Cavaliers. What do they have to do to go into this and really make it a series? Oh, this is going to be a tough one for them. Best of luck. But they're going to have to, push their pace, play at their offensive pace, and get out and running is what they thrive in. And then, defensively, they can't let Cleveland get off from 3. They can't let them get hot from 3. The perimeter, that's where Cleveland's kind of been beating teams and also dominating teams in Miami. They got Ty Jerome, they got Sam Merrill, obviously Donovan Mitchell, and they did this without Darius Garland. But Evan Mobley's hitting 3s. They have DeAndre Hunter, Max Strus. You got to find ways to limit their ball movement and their 3s, kind of slow them down on the offensive end. And on your offensive end with Indiana, they got to push the pace and make them run and try to get them in foul trouble as much as possible. This is going to be an uphill battle for them all series because Cleveland is just that deep, and they're a very dominant team. So Indiana's going to need some luck on their side in this one. You said it right at the beginning. I was going to say best of luck as you get ready to take on a Cleveland team that is going to be ready and waiting. Danny Green with us here on Sportscenter. Meanwhile, is here, Boston, where the Celtics, they had a chance to punch their ticket to the Eastern Conference semifinals. Celtics get this 31-0 series record when leading 3-1 in franchise history. But the Magic trying to see what they could do about it. Here, though, it would be Jaylen Brown doing what he can about it, slamming it down. Celtics cutting into the deficit, down 2. Then Celtics still trailing. Off the miss here, Franz Wagner gets the rebound, passes it to Paolo Banchero, who finishes the layup and the foul. So Magic up 5 after the made free throw, trying to cause a little chaos, keep their season alive. But Jason Tatum doing everything he can to close this one out right over Wendell Carter Jr. And the Celtics trailed 2 at the break. Third quarter, still a 2-point game. Banchero going inside, Brown driving in on Banchero, going inside the layup and the foul. That would be Banchero's 5th foul of the game, sends him to the bench. So Celtics up 1 after the made free throw. And with him on the bench, Boston would begin to roll. Jason Tatum from the outside. That one looked good. So about a minute left in the third quarter. Why not try it again? Makes a little room for himself, drains another 3. Celtics up 83-62 after the third quarter. 7 minutes left in the fourth. Celtics starting to roll. Brown, he's good from the left side. He had 23 points. It's a 26-point lead. Then Jason Tatum again. He had 35, 8, and 10 assists, and a nice-looking shot there.
the three and the foul. Celtics go on to win 120-89 the final. So here's Jason Tatum after the game on the win. Getting some stops, we had the rebound. We didn't really like the way we played in the first half. We was only down 2, but it's tough to put a team away. But we just stuck with it. Physicality was a big narrative in this series. What does that say about the character of your team? And how does that prepare you for New York or Detroit? We champions. We can win in multiple different ways, multiple different lineups. The Magic, they forced us to play a different way. We adapted and figured it out. Finally for you, I was talking to Kristaps Porzingis before the game, and he told me you're just scratching the surface here. He believes you're just entering your prime physically and mentally. How has your game matured as you chase your second championship here? Just understand I've been here before, 120, whatever playoff games. Can't really ride the emotional roller coaster over the playoffs. Guys stay poised. Fight through battles, whatever. And I think our biggest thing right now is staying healthy and just taking it one game at a time. Respect our opponent, whoever we play next, and just get ready. All right, so defending champs knows what it takes, and as he mentioned, they also know how to adjust. They're not known for their three-point shooting, but they didn't make a single one in the first half tonight. Because of that, they trailed by 2 at the break. Much different story in the second half, as you saw from the highlight. Outscoring the Magic by 33 points. Behind 70% shooting from behind the arc, Boston will await the winner of the Knicks and the Pistons series. But right now, we will not wait any longer because we bring in ESPN NBA analyst, 3-time NBA champ Danny Green joining us now. And we saw the Celtics taking care of business tonight at home as they wait to find out who they're going to play next. But what did you learn and take away from what you saw from Boston in this series, Danny? Not much. They're the best team in basketball when they're fully healthy. But when they do have injuries, they showed some signs of vulnerability. And this game was a good game for them in the third quarter on. They had a flurry of threes. But it's a totally different game if Paolo Banchero doesn't get in foul trouble. They had some troubles with Orlando the first half of this game and the previous games before. Orlando's a tough team. But if Celtics are supposed to be as dominant as everybody thinks they are, this should have been a sweep, and the game should have been a lot more lopsided than it was. It should have been a Cleveland type of showing, the way Cleveland took care of business in Miami, and we didn't see that tonight. So I saw that they're a really good team, but if they have some injuries, I see some signs of vulnerability. Potential concern then if they are not healthy from Danny Green. We'll have more from him in just a moment. David, what do you have? Well, it seems like Bucks Pacers deserves. Still to come, you'll get to hear from the defending. Đấy là dung nặng ngược, cứ đăng thời lực đăng lên rồi để cái chế độ không công khai ấy, nó sẽ báo là bản quyền rồi hình ảnh hay âm thanh. Chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng. Và hôm nay của mình sẽ có tiêu đề là vỏ sò. Mọi người hôm nay vòng của mình là con sò. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Xong là khi mà Cái phông này bổ trước mặt đang đi rồi ghi lại, nốt lại là thứ nhất là ví dụ như video này, ví dụ như là tên video này, link nguồn này. Đó. Nhớ nhá, tên tiêu đề đi, tên video đi, sau là link ví dụ như đây là link nguồn, thể loại này, đây là thể loại tin tức hay là support hay cái gì ở đây. Cái này bên cạnh ghi chú là ví dụ như nó là cây này có he không, hay là nó có bị bản quyền hay không, ghi hết nó lại, sau đó là check xem ghi cái bên cạnh như là có view hay không, bản quyền hay không, ghi hết nó lại. Sau đó mình theo dõi cái kênh trắng này của mình, ví dụ đây là cái kênh trắng đi. Đó, ví dụ anh đang test này này. Đây là màu vàng, đây màu trắng nha. Đó. Đây nó ra view này. Đó. Có bản quyền hay không, đây khi tôi nhìn đây là biết. Đúng chưa? Có bản quyền thì ấn vào xem nó là bản quyền gì. Ví dụ như đây thì ấn vào xem bản quyền là gì. Ở đây là bản quyền âm thanh. Nó hiện cái máy quay thì là bản quyền hình ảnh cũng biết được. Đây là hiện nước nhạc thì là âm thanh. Đây nha, ví dụ như này. Bản quyền bị chặn như này là bản quyền liên quan đến hình ảnh này. Cái này cái máy quay này là hình ảnh, nó không cho đăng. Còn hiện nốt nhạc thì là âm thanh. Cái âm thanh này thì mình xử lý được, kết quả các cách xử lý được thì bỏ cái âm nhạc. Đó, cái test đi thôi, test ra rồi bắt đầu anh cho cái này cái kênh kiếm tiền. Đây kênh này còn dư, kênh này đăng kênh vật kiếm tiền này.
chưa dùng chưa đăng cái gì luôn. Rồi, cứ đăng lên là kiếm tiền. Nó cũng hình thức nó cũng như những cái kênh này, kiếm ra tiền ra kênh này kiếm ra bao nhiêu tiền ra. Tháng này là 202 đô, tương đương với 5 triệu. Tháng trước được. Đấy, còn cái kênh ấy. Đánh gọi thì nó bị mất phim. Em cũng làm thì ở kênh thôi. Kênh anh nó cho về kênh nào thì kênh anh bảo kênh chưa dùng được. Cái đăng lên kênh trắng thì đây có kênh tên là Thành Còi với kênh của Quyết đây. Kênh trắng đó đăng thể lực lên đấy. Đây cái kênh này tháng này được lấy 311 đô rồi. Hai kênh cộng lại 500 đô, một ngày làm mấy tháng rồi. Rồi tháng sau được lĩnh rồi. Đây là của tháng sau nhé. Cái này nó phải cứ phải một tháng hơn tháng được lấy, được chưa? Chứ không phải là cứ cuối tháng là được lấy. Công ty Samsung phải đến 10, 20 một lần. Chốt lương vào cuối tháng, tổng lương vào ngày 10, 11. Anh em mà đăng mà có view tiền nó mình phải tiền. Đây là cái gọi là cái giờ BM. Tăng cứ 1.000 lượt view, 2.000 là 1.000 lượt view được 7,4 đô. Nhiều chưa? Thì là 51.000. Cái này là tôi anh đăng lên nhiều lắm thì nó bị bản quyền hoặc đánh gợi. Đánh gợi xóa nhiều. Không, cái này nhiều lắm. Rồi cái này là 20.000. Đây là nó chỉ xóa thôi chứ không mình vẫn là mình được kiếm tiền nữa. Xóa luôn cái video đấy, 3 cái thì cũng không. Luôn về rồi. Đọc một cái video 180 đô. Rồi bị hay gọi một cái nữa 3 đi vào kênh bị chết. Đó thì cứ đi ấy thế về bấm được thành hai nhân đi làm cứ như thế. Làm chuyện làm đầy cái làm không biết. Anh kia em đang có đơn đặt len, có quay thử không để em đang quay thử luôn. Quay đi. Nhưng mà phải set up một cái làm việc. Quay cả mặt đó. Quay cả mặt chứ. Vẫn giới thiệu, vẫn như thế. Làm gì được. Đơn đặt nào của anh kia? Cho dạy chị về đăng lên luôn đấy. Nhưng mà cái đấy nó có giới hạn thời gian không mày? Nó làm 68 phút rồi. Thế thì làm nào được? Mẹ buồn cười. 68 phút làm nào được? Một cái sản phẩm ít nhất 30 phút. Hiện tại vòng tay mày có cần không? Không, ý là ta tưởng là quay tay giống lần trước thì lúc nào mà thì ta đang cũng như này, quan trọng gì chỉ cần có video mặt mày là được. Không phải, lần trước ta quay là anh kia bảo quay tay như cắt dán mà thì ta mới bảo là ta đang có đơn thì ta quay nháp luôn cho một video, ai biết được là quay ngoài. Đấy là anh kia bảo có đơn đó. Em có đơn hàng. Có đơn hàng. Bạn em nó đặt của em á. Thế đặt lâu chứ em giờ mới đặt. Mới đặt. Thì em phải đăng cho nó thì em trả. Nếu nó biết tụi anh làm nè nó đặt. Vâng, chúng nó vẫn biết em phải làm mà. Mệt người.